Hello, good afternoon. So this is sociolinguistics class, and I'm about to tell you and share you about the final test material for sociolinguistics. Yeah, there are three topics actually that you can choose in sociolinguistic paper. I make it as a essay in sociolinguistic study, and the general topic is three topics, which are the world English's topic. The second is code mixing and code switching, and the last one is language changing our mind. But then I make it quite specific, more specific about the theme. Yeah, let us find out what are they. The very first thing is that about code switching and code mixing, and the case here is the spoken by Cinta Laura, and how and why. So you need to know how Cinta Laura do the code switching or code mixing, and then why do you think she does the switching and mixing, ya. Kemudian elaborate the background of family and society and find the proper journal to support your analysis. Elaborate the background of family and society itu adalah ketika kalian mengatakan reasonnya why, itu harus di support dengan background, entah itu background cultural background, family background, atau society background. Kemudian, find the proper journal to support your analysis. I believe that there are many research about Cinta Laura when she does code switching and code mixing. And then type your analysis in words, Arial 12, single space, and 5 paragraphs at the max, ya. Ini jadi saya spesifikkan code switching and code mixing itu temanya tentang Cinta Laura, ya. Nah, ini kalian bisa angkat atau develop, kembangkan sesuai dengan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian baca di jurnal, kemudian disampaikan di essay ini. Kalau kalian tertarik menggunakan code switching and code mixing, tulislah bagian ini yang bagian spoken by Cinta Laura, ya, karena saya langsung kasih spesifik case. Kemudian yang kedua adalah language can shape our mind, itu how and why. Sekali lagi ini bagaimana cara language shape our mind, kemudian kenapa gitu. Kemudian give examples, ya. Give examples can be like what we have done so far, tapi kemudian kalian elaborasi sendiri dan elaborate more to the background of the society and cultures. Kemudian example, ya, from your regional background. Example-nya lagi dari sudut pandang yang kalian punya saat ini, ada nggak gitu. Compared to others that you have already known, ya. Nah, ini juga tentu harus ada jurnal, ya. Find the proper journal to support your analysis. Kemudian sama, type your analysis in words, Arial 12, single space, and 5 paragraphs at the max, ya. Kalau yang bagi yang tertarik dengan language can shape our mind, ini boleh dipilih tema ini. Kemudian tema yang ketiga adalah World English Movement, pergerakan World English in Language Teaching Society. Jadi tentang guru-guru yang mengajar bahasa Inggris, ya. How and why. Guru-guru yang bukan berasal dari negara-negara yang berbahasa Inggris, seperti guru-guru bahasa Inggris di Indonesia ini, mereka ngajarnya seperti apa? Seperti apa, ya? How and why. On how teachers with different regional backgrounds teach English as an EFL, English for Foreign Learners, to adapt to their regional language and dialects. Pasti ada diksi-diksi tertentu yang guru bahasa Inggris orang Indonesia yang digunakan, ya. Ada beberapa istilah tertentu yang mungkin orang Inggris sendiri nggak ngerti itu apa, tapi orang Indonesia sendiri pakai itu. Kalau kalian tahu di negara lain yang juga sama, silahkan dicari, ya. Ini juga find the proper journal to support your analysis. Ini tetap harus ada journals. There are lots of journals talking about World English Movement taken by the language teaching. Jadi tentang dunia pengajaran itu banyak sekali, ya, tentang World English. Oke, itu aja tiga tema tadi dari tema World English, code switching and code mixing spoken by Cinta Laura. Language can shape our mind, how and why. Give the examples and elaborate more to the background of the society and cultures. And the last one is English movement, World English Movement in Language Teaching Society. Oke, jadi kalian boleh pilih salah satu temanya, kemudian kembangkan, dan kalian akan
kumpulkan itu di hari ketika kita ujian ya. Kita ujian mulai tanggal 6 Desember, artinya jadwalnya akan menyesuaikan jadwal kelas. Jadi ini hari Jumat jam 10.10 ya nantinya. Nah itu kalian akan mengumpulkannya di hari Jumat pas hari H tes di jam berakhirnya kelas gitu ya. So you have 2 weeks I think to prepare and to write any articles relating to your interest ya, yang sudah saya sharekan di 3 tema ini. So thank you for watching this YouTube video. I hope you can have a smooth one in writing, finding the journals, and it will be related to the academic writing and also research methodology as well. So good luck, guys. Thank you.